Hey wow English followers, what's up and welcome back to my channel. ඉතින් අද මම ඔයාලට lesson 2 තමයි ගෙනාවේ. ඔයාලා දන්නවා මේ lesson series එක මම ආරම්භ කරගෙන තියෙන්නේ English බැරිම කෙනෙක් සඳහා. ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම මේ lesson series එක බලන්න. ඔයාට English බැරි කෙනෙක් නම් මුල ඉඳන් බලන්න. ඉතින් කවුරු හරි මේ lesson 2 එක බලන්න එනවා නම් lesson 1 බලන්නේ නැතුව ඔයාලා ඉක්මනට ගිහිල්ලා මේ link එකෙන් lesson 1 බලලා lesson 2 බලන්න එන්න. මෙතනදී මම ඔයාලගේ basic English grammar ටික හදනවා වගේම ඔයාලා මේවා නිතර practice කරනකොට ගෙදරදී ඔයාලගේ spoken English skill එකත් improve වෙනවා ඔයාලා නොදැනුවත්වම. ඉතින් ඔයාලා මේ grammar lesson series එක lesson 1 එකේ ඉඳන් අවසාන වෙනකන්ම බලන්න. මේක ගොඩාක් ඔයාලට වැදගත් series එකක්. ඔයාලා English බැරිම කෙනෙක් නම්. අද lesson එකේදී මම කතා කරන්නේ be verbs වල question forms හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම ඔයාලත් එක්ක lesson 1 එකේදී කතා කරා මොනවද මේ present tense එකේ යටතට තියෙන be verbs. එතකොට අපිට තියෙනවා am, is, are. මේ be verbs තුන කොහොමද අපි sentence එකක හරි විදියට use කරන්නේ pronouns එක කියලා. ඒ වගේම අපි යම්කිසි sentence එකක් හදලා ඒ sentence එක negative කරා. ඔයාලට මතක ඇති. අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද මේ be verbs use කරපු වාක්‍යයක් ඒකේ question form එක බවට පත් කරන්නේ කියලා. be verbs use කරලා අපි question form එක හදන්න තමයි දැන් යන්නේ. ඉතින් කවුරු හරි lesson 1 එක බැලුවේ නැත්නම් lesson 1 බලලා මේකට එන්න. එතකොට ඔයාලට මේ lesson එක වඩාත් හොඳට පැහැදිලි වෙයි. පුංචි revision එකකටත් එක්ක මම මේ විදිහට ඔයාලට කියලා පටන් ගන්නම්. am කියන be verb එක අපි use කරනවා I කියන pronoun එකත් එක්ක. අපි මෙහෙම මතක තියාගමු. I am. මේක කෙටි කරාම contract කරාම I'm. She is, he is, it is. මේවා කෙටි කරාම contract කරාම he's, she's, it's. ඒ වගේම අපේ plural pronouns තියෙනවා you, we, they. මෙන්න මේ pronouns සමග අපි භාවිතා කරා are කියන be verb එක. You are, we are, they are. contract කරාම. ඒ වගේම ඔයාලට මතක ඇති යම් කිසි වාක්‍යයක් අපිට negative කරන්න ඕන වුනහම අපි මොකද කරේ? pronoun එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ be verb එක තියෙනවා. අනේ be verb එකට පිටිපස්සෙන් අපි not කියන word එක එකතු කරලා යම් කිසි වාක්‍යයක් අපිට negative sentence එකක් බවට පත් කරන්න පුළුවන්. එතකොට I'm not, he's not, she's not, it's not, we are not, they are not, you are not. ඔන්න ඊයේ lesson එකේ පුංචි summarize එකක් මම ඔයාලට කරා. අපි දැන් බලමු කොහොමද අපි question forms හදාගන්නකොට be verbs කොහෙට දෙන්නේ, pronoun එක කොහෙට දෙන්නේ. මෙන්න මේ දේවල් ගැන අපි චුට්ටක් බලමු. මුලින්ම අපි am කියන be verb එක I කියන pronoun එකත් එක්ක අරගෙන බලමු. I'm late. I am late. I'm late. I'm late කියන්නේ මම පරක්කුයි. මේක නෙගටිව් කරන්නේ කොහොමද? දැන් ඔයාලා දන්නවා කලින් lesson එකේදී මම කියලා දුන්නා I'm not late. I'm not late. දැන් ඔන්න ප්‍රශ්නයක් අහනවා මම පරක්කුද? මම කාගෙන් හරි අහනවා මම පරක්කුද? මම පරක්කුද? Am I late? Am I late? මෙතනදී මොකද උනේ? අපේ be verb එක am කියන be verb එක අපි මුලට අරගෙන තියෙනවා question එකක් බවට පත් කරන්න අවශ්‍ය නිසා. Am I late? am ට පස්සේ අපේ pronoun එක භාවිතා කරලා තියෙනවා. Am I late? මම පරක්කුද? Am I not late? Am I not late? මම පරක්කු නැද්ද? Am I not late? Am I not late? Am I not late? මම පරක්කු නැද්ද? Am I not late? මේක මතක තියාගන්න. නැද්ද? මම නැද්ද? මම පරක්කු නැද්ද කියලා හද්දි අපි am not I late කියලා කියන්නේ am I not late? Am I not late? හරි. ඔයාලට පුළුවන් මාත් එක්කම කියන්න I'm late, I'm not late, am I late, am I not late? I'm late, I'm not late, am I late, am I not late? ඊගාව sentence එක බලන්න. I'm a driver. මම රියදුරෙක්. මේක negative එක හදන්නේ I'm not a driver. am කියන be verb එකට පිටිපස්සෙන් not භාවිතා කළා යම් කිසි වාක්‍යයක් negative කරන්න පුළුවන්. මම රියදුරෙක් නෙමෙයි. ඔයා රියදුරෙක්ද කියලා අහන්නේ කොහොමද? Are you a driver? Are you a driver? ඔයා රියදුරෙක්ද? ඔයා කියන්නේ you නේ.
you කියන්නේ අපේ plural pronoun එකක්. ඔයාලට මතක ඇති මම කිව්වා we, you, they කියන මෙන්න මේ pronoun එක අපි භාවිතා කරන be verb එක වෙන්නේ are. ඒ නිසා are you a driver? ඔයා driver කෙනෙක්ද? Are you a driver? Aren't you a driver? ඔයා driver කෙනෙක් නෙමෙයිද? Aren't you a driver? මත් එක්ක කියමු I'm a driver. I'm not a driver. Are you a driver? Aren't you a driver? She is at home. She is at home. Make a contract කරාම she is වෙනවනේ. She is වෙනවා. She is at home. ඇය ගෙදර. She is not at home. She is not at home. එහෙමත් නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් she isn't at home. ඔයාලා දන්නවා කලින් lesson එකේදී මම මේ දේවල් ගැන කතා කරා. ඊට පස්සේ ඇය ගෙදරද කියලා අහන්නේ කොහොමද? ඔයාලා දැන් දන්නවා be verb එක මුලට ගන්න ඕන question එකක් අපි හදාන්න යන නිසා ඒ be verb එකට පස්සේ අපිට pronoun එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් positive question එකක් හදාගනිද්දී. is she is කියන be verb එක ඊට පස්සේ අපේ pronoun එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් is she at home. ඊට පස්සේ වාක්‍ය ඉතුරු ටික සම්බන්ධ කරගන්න. is she at home? is she at home? is she at home? ඇය ගෙදරද? දැන් කොහොමද අහන්නේ? ඇය ගෙදර නෙමෙයිද කියලා? Isn't she at home? Isn't she at home? අපි මේ sentences ටික කියමු බලන්න. She is at home. She is not at home. Is she at home? Isn't she at home? He is afraid of dogs. Make a contract කරාම he is වෙනවනේ. He is වෙනවා. He is afraid of dogs. ඔහු බල්ලන්ට බයයි. He is not afraid of dogs. ඔහු බල්ලන්ට බය නැහැ. He is not afraid of dogs. Is he afraid of dogs? ඔහු බල්ලන්ට බයයිද? Is he afraid of dogs? Isn't he afraid of dogs? ඔහු බල්ලන්ට බය නැද්ද? Isn't he afraid of dogs? දැන් ඔයාලා දන්නවා කොහොමද positive question එකක් හදාගන්නේ negative question එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. positive question එකකදී නම් ඔහු බල්ලන්ට බයයිද? මේක positive question එකක්නේ. positive question එකක් හදාගනිද්දී උනේ be verb එක මුලට ගත්තා ඊට පස්සේ pronoun එක භාවිතා කළා වාක්‍යයේ ඉතුරු කොටස කියලා දැම්මා. ඊට පස්සේ negative question එකකදී මොකද වෙන්නේ? Isn't he afraid of dogs? You are hungry. You are hungry. ඔයාට බඩගිනි. You are hungry. You කියන එකත් එක්ක අපි ගන්නේ are කියන be verb එකනේ. You are hungry. You aren't hungry. එහෙමත් නැත්නම් you are not hungry. ඔයාට බඩගිනි නැහැ. මේ හැමදේම අර මම කලින් lesson 1 එකේදී කතා කරලා තියෙන්නේ. ඒක බලන්න කාට හරි මේ negative වාක්‍ය කොහොමද හදාගන්නේ කියලා තේරෙන්නේ නැත්නම් you are not hungry. ඔයාට බඩගිනි නැහැ. Are you hungry? ඔයාට බඩගිනිද? Are you hungry? ඔන්න අපේ be verb එක මුලට අරගෙන pronoun එක ඊට පස්සේ අරගෙන වාක්‍ය ඉතුරු ටික ලියලා තියෙනවා. Are you hungry? ඔයාට බඩගිනිද? positive sentence එකක් නේද? negative sentence එක කොහොමද හැදෙන්නේ එහෙනම්? Aren't you hungry? ඔයාට බඩගිනි නැද්ද? You are hungry. You are not hungry. Are you hungry? Aren't you hungry? We are Sri Lankan. අපි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ. We are Sri Lankan. We are not Sri Lankan. අපි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ නෙමෙයි. We are not Sri Lankan. Are we Sri Lankan? අපි ශ්‍රී ලාංකිකයෝද? Are we Sri Lankan? Aren't we Sri Lankan? Aren't we Sri Lankan? Aren't we Sri Lankan? අපි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ නෙමෙයිද? They are happy. They are happy. Contract කරාම they are. They are happy. They are happy. ඔවුන් සතුටින්. They aren't happy. එහෙමත් නැත්නම් they are not happy. They are not happy. ඔවුන් සතුටින් නෙමෙයි. Are they happy? ඔවුන් සතුටින්ද? Are they happy? Aren't they happy? ඔවුන් සතුටින් නෙමෙයිද? Aren't they happy? They are happy. They aren't happy. Are they happy? Aren't they happy? හරි මම දැන් ඔයාලට sentence එකක් දෙනවා. අපි දෙගොල්ලම එකතු වෙලා කොහොමද මේක negative කරන්නේ question forms හදන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. I'm busy. I'm busy. I'm not busy. I'm not busy. Are you busy? Are you busy? Aren't you busy? Aren't you busy? She is from London. She is from London. She is not from London. She is not from London. Is she from London? Is she from London? Isn't she from London? Isn't she from London? He is handsome. He is handsome. He is not handsome.
He is not handsome. Is he handsome? Is he handsome? Isn't he handsome? Isn't he handsome? It's 5 o'clock. It's 5 o'clock. It's not 5 o'clock. It's not 5 o'clock. Is it 5 o'clock? Is it 5 o'clock? Isn't it 5 o'clock? Isn't it 5 o'clock? We are sisters. We are sisters. We are not sisters. We are not sisters. Are we sisters? Are we sisters? Aren't we sisters? Aren't we sisters? They are strangers. They are strangers. They are not strangers. They are not strangers. Are they strangers? Are they strangers? Aren't they strangers? Aren't they strangers? You are courageous. You are courageous. You are courageous. You are courageous. You are not courageous. You are not courageous. Are you courageous? Are you courageous? Aren't you courageous? Aren't you courageous? Well done. Good job guys. ඉතින් මේ sentences අතරේදී ඔයාලට මොනවා හරි අමාරු වචන හම්බුණාද? මම හිතනවා ගොඩක් දේවල් සරල වචන. හැබැයි මේ courageous කියන වචනේ meaning එක ඔයා දන්නවද? You are courageous කිව්වහම ඔයා හරි ධෛර්ය සම්පන්නයි කියලා කියන්නේ. උත්සාහයෙන් යම්කිසි වැඩක් කරන්න පුළුවන්. අන්නේ අර්ථය. ඒ වගේම stranger කෙනෙක් කියලා කියන්නේ stranger කෙනෙක් කියලා කියන්නේ you are a stranger. ඔයා හඳුනන්නේ නැති කෙනෙක්. ඔයා දන්නේ නැති කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ ඔයාව මම මීට කලින් දැකලා නැහැ. ඔයා සමග මම මීට කලින් කතා බහ කරලා නැහැ. ඔයා මට ටිකක් සමීප නැති කෙනෙක්. මම ඔයාව අඳුරන්නේ නැති කෙනෙක් කියන අර්ථය තමයි stranger කියන එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම අද lesson එකේදී කතා කරේ මේ present tense එක යටතේ තියෙන be verbs කොහොමද අපි භාවිතා කරලා ඒ වගේ question forms හදාගන්නේ කියලා. lesson 1 එක බලන්න මේ lesson 2. ඉතින් මම ඉක්මනටම lesson 3 අරගෙන එන්නම්. Bye guys. Lots of love for you.